Hey everybody, it's Jason Cruz here with another edition of the interview for MMA Payout, MMAPayout.com. Today we have the Lion. The Lion is here, Carlos Leal. He is fighting Dilano Taylor, welterweights, June 23rd, PFL as part of PFL 6. Ed is here to help interpret for us. Carlos, how are you doing today? Carlão, como é que você está sentindo hoje? Eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo pronto, né? Tô fechando nessa semana, na verdade, na sexta-feira fecha mais um camp, e foi um camp muito bom, e tenho certeza que no dia 23 vou conseguir apresentar um bom trabalho que eu e minha equipe estamos fazendo, né? Para I mais essa feel, I'm feeling great. Another fantastic training camp will be concluded this upcoming Friday, and I'm looking forward to showcasing all the work that myself and my teammates have put together and planned to showcase on June 25th. Excellent. Now, Carlos, this is the first time we have spoken, but where are you currently training, and where am I actually finding you today? Onde é que foi o camp e de onde você está ligando para a gente hoje? o meu camping é aqui em Curitiba, né? Na Academia Thai Brasil. Eu acabei de vir do treino de preparação física, daí eu tô aqui na sala onde a gente faz as nossas reuniões na academia. Camp was in Curitiba, which is where I live and train. I just got wrapped up with another training session, and I came here into like what they call it the admin room, where we do our meetings and whatnot to take the call. Now, when do you head to the United States? Is it next week or this week, or for getting ready for the fight? Quando é que você vem para os Estados Unidos? Quando é que você começa a viagem para cá e o seu Fight Week? Então, a minha viagem é no domingo de manhã, que eu saio aqui de Curitiba, bem cedo, acho que, se eu não me engano, às 7 da manhã, e eu chego nos Estados Unidos no domingo mesmo, no começo da noite. E daí eu já começo a fazer o último processo, na verdade, que é a parte do corte de peso, né? E os treinos é só a estratégia da luta e o corte de peso. Mas é no domingo que eu chego. I leave Brazil on Sunday, Sunday bright and early, and I actually arrive in the U.S. on Sunday as well, which is when my fight week commences. And then at that point, it's just mitigating against the weight, because the hard work and the strategy has all already been concluded. So for fight week, what do you like to do? Do you like to keep uh, keep in your room, or do you like to go around, walking around in the city? What is your preferred week fight week? Qual é a estratégia de preferência em relação à semana da luta? Você fica mais recluso no quarto ou gosta de perambular, de conhecer a cidade, tá mais na ativa? Geralmente, para todas as minhas lutas, eu fico mais fechado. Eu prefiro ficar no quarto, mentalizando minha luta, todas as situações possíveis que pode acontecer na luta, afiando principalmente a mente, porque nessa fase o meu corpo ele já está pronto. Eu já fiz toda a preparação física, treino técnico. Eu não posso deixar minha mente desvirtuar e me abandonar. Então, eu fico focado até a hora da luta, no máximo possível. Aí depois da luta, se sobrar um tempinho, eu consigo dar uma volta na cidade, tirar umas fotos. Às vezes dá para fazer antes também, mas o meu foco principal sempre é fazer depois. Eu encaro dessa forma. Me ajuda, né, para todas as lutas. So throughout fight week, I stay reclusive. I'm on my own. I just more inside the hotel room, at least on my side, and I just think of every single possible scenario, things that could happen in the fight, and we've done all the hard work. At that point, it's just a matter of
making sure the mind stays sharp, that you're having the right thoughts, that you're mentalizing the right things, and that nothing bad lets you get taken away. As far as sightseeing and checking out what the host city has to offer, I'll leave that for the last day, the day after the fight. If there's any time between, me waking up and us taking off, headed back home, I'll do some sightseeing then. But from the moment I get here until fighting, it's pretty much a business mode. Very, very, very smart. Now, you had a very strong PFL season last year. Fought 4 times. Unfortunately, your season ended in the semifinals to the eventual champion, welterweight champion. Is there anything that you can take from last year's season and apply it to this year's season? Tem alguma coisa que você extrai da temporada do ano passado e, enfim, que você chegou até a semifinal e você aplica na temporada desse ano? Para mim foi muito aprendizado. Como eu falei antes, né, nas primeiras entrevistas que eu tive esse ano, né, com o PFL, foi que ano passado foi um ano de muitos testes e para mim muito aprendizado, né? Então, e a maior experiência, o maior aprendizado que eu vejo é que mostrou que eu tô no nível da PFL, que eu posso ser o campeão. Então, é isso que eu imagino, que eu penso sempre. E uma das coisas que mais forte para mim da temporada passada foi o momento que eu fiz as fotos com o cinturão. Então, eu mentalizo aquilo todos os dias, né? O meu protetor de tela é eu com aquele cinturão, porque é a imagem que eu carrego, que eu me imagino no final dessa temporada. Então, eu já sei como que é, eu já tenho essa imagem e eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando muito duro para isso. Yeah, I think last year was a year for growth. It was a year for me to see how the tournament works, for me to get a feeling of a big show. And I take everything as a lesson learned. I think one of the main ones for me was showing up for the playoffs and taking pictures with the belt and having that belt around my waist and having that belt on my back. It's something that it's my screen, my phone screensaver. To this day, it's something I mentalize and something I try to hold myself accountable to throughout this season. And I feel like having been here, lived through these moments last year, makes me feel a whole lot more comfortable in going through this whole thing again this year. Now, without looking down the road too much, you fell to Sadibou last year. He's actually fighting on the same card as you are this next week. Is he somebody that you hope to rematch maybe down the road this season? Olhando para esse card, né? O cara que, enfim, te deu sua última derrota, Sadibou, vai estar competindo no mesmo card, o eventual campeão de 2022. Uma revanche contra ele é uma coisa que te interessa aí para esse ano? Esse ano, para mim, fazer a final com ele seria uma luta do meu sonho nesse ano, né? Eu queria muito e acredito que a gente vai passar para as semifinais, mas eu queria não lutar com ele na semifinal para poder fazer essa luta na final, que eu tenho certeza que é uma luta que vai agradar todo mundo pelo fato de ser a revanche, né? I think, I mean, quite honestly, I see myself as moving on to the semis, the playoffs, and I truly hope I don't face him in the playoffs. I would really, really like to fight him, have my rematch as the final, as the last fight of the season, and get my revenge then. Oh, I see. That makes sense. And speaking of the final, Dilano Taylor was in the final in 2022. What are your thoughts of your upcoming opponent? O que você acha do seu atual oponente? Para mim, eu tenho um carinho, né, por ele, porque a gente fez o Challenger junto ano passado, então, e mesmo não falando a mesma língua, a gente teve algumas trocas ali com o tradutor, né, então, e eu também vejo que, para mim, ele é um dos atletas mais duros da temporada.
Mas eu tô pronto a lutar com qualquer um e eu não vejo outro resultado a não ser eu passando por ele, né? E eu acredito também no meu nocaute também no primeiro round. He's a guy I've he's someone I hold in a dear place in my heart just based on the fact that we've both come from the grind together. We both fought Challenger Series last year, inaugural season, same night, both won, made it to the season, and I do feel like he is one of the toughest guys in the league in the division. We don't speak the same language, but through translators and interpreters, we've been able to have exchanges, and I think the two of us respect each other's craft, each other's jobs. Here to get a job done, but I know he's a dangerous man and a man that I respect a lot. Well, Carlos, thank you for your time. PFL 6 happens June 23rd. You fight Dilano Taylor. Safe travels to Atlanta. Mucho obrigado. We will be watching. Carlos, obrigado pelo seu tempo. Dia 23 de junho, em Atlanta, Carlos Leal contra Dilano Taylor. Estaremos assistindo. Thank you Eu very que much, agradeço. guys. Thank you. Thank you, Thank Ed. you. All right. Thanks, Jason. Have a Talk good soon, day. guys. You Bye-bye. too.